Laplace transform of derivatives and integrals. முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்னது? இன்னும் முன்னாடி பார்த்தோம். Laplace transformation of f of t equal f of s. இல்லையா? இது வந்து Laplace transformation of function. இந்த ஃபங்க்ஷனோட டெரிவேட்டிவ்க்கு என்ன பண்ணுமா? Laplace transformation எடுக்க போறோம். அதுதான் வந்து Laplace transformation of derivatives. So if f of t is continuous in the interval t greater than or equal to 0, f dash of t is piecewise continuous in the range t greater than or equal to 0, and f of t and f dash of t are of the exponential order, then L of f dash of t equal to s into L of f of t minus f of 0. And then see this result, L of f double dash of t equal s squared L of f of t minus s into f of 0 minus f dash of 0. You remember this result, it's a very important result. We are applying this result in solutions of linear differential equation, right? You simply remember this result. Next one, Laplace transformation of integrals, right? If f of t is piecewise continuous in every finite interval in the range t greater than or equal to 0 and is of the exponential order, then Laplace transformation of the integral 0 to t f of t dt equal 1 by s into L of f of t. You remember this result, right? And then if it is a double integral, may put 1 by s square. Same general, if it is n integral, so Laplace transformation of n integral is nothing but 1 by s power n into L of f of t. Clear? We'll do one problem, then only you can understand this idea, right? To find the Laplace transform of the following integrals, integral 0 to t e power minus 4t sin 3t dt. So you're taking Laplace of this, right? So Laplace transformation of integral 0 to t e power minus 4t sin 3t dt, right? You consider this as an f of t, right? The whole thing f of t in HK. It is of the form what? So L of integral 0 to t f of t dt, which is nothing but 1 by s into L of f of t. So this is the result. So it is equal to 1. So 1 by s into L of f of t is this, t e power minus 4t sin 3t, right? Now you're taking a Laplace transformation of this. So this type of problem already we have done. How we can do this problem? First you remove this exponential. So first you apply the shifting property. So t into sin 3t, then s is replaced by s plus 4. So idhukku mattum dhaan, idhukku replace pannakoodadhu, s plus 4, right? Now it is of the form t into f of t. So 1 by s into, so t into f of t வந்து என்ன பண்ணும்? Minus d by ds. So L of this sin 3t. S is replaced by s plus 4. So 1 by s into, take minus sign outside. So d by ds of L of sin 3t, another 3 by s squared plus 9. So s is replaced by s plus 4. So minus 1 by s, you differentiate it. No. So minus 6s by s squared plus 9 the whole square. இல்லையா? இதை differentiate பண்ண 1 by x formula இருக்கு. So minus 1 by x square into 2s, like that. So minus 6x by s squared plus 9 the whole square. S is replaced by s plus 4. So it is equal to minus 1 by s. So minus minus plus 6 into s plus 4 by s plus 4 the whole square plus 9 the whole square, which is the required result, right? Okay. The second problem is, so Laplace transformation of this function. First you take this is f of t, the whole thing f of t in which is of the form what?
e power minus at f of t. Shifting property. In our L of f of t, then s is replaced by s plus a. So which is equal to, so Laplace of integral 0 to t sin 3t t sin 3t dt. And s is replaced by s plus a. What is a here? 4. So s plus 4. புரியுதா? இது e power minus at into the whole thing f of t னு வெச்சுக்க. அப்ப இந்த ஃபார்முலா இருக்கும். First you apply the shifting property, right? And then which is of the form? Now you take this is f of t. P எந்த ஃபார்முலா இருக்கு? Laplace of the integral. என்ன வரும்? 1 by s into L of t sin 3t. S is replaced by s plus 4. So இந்த ப்ராப்ளம் இந்த s க்கு நீ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். Clear? என்ன வரும்? 1 by s into இப்போ L of t sin 3t என்ன? இப்போ t into f of t ஃபார்முலா இருக்கு. So replace t by minus d by ds of L of sin 3t. Then s is replaced by s plus 4. So minus 1 by s d by ds of இது வந்து என்னது 3 by s squared plus 9. S is replaced by s plus 4. So minus 1 by s இது நாம் differentiate பண்ணினா minus 6s by s squared plus 9 the whole square. S is replaced by s plus 4. இப்போ இந்த s cancel பண்ணிக்கலாம். Minus minus plus 6 by s plus 4 the whole square plus 9 the whole square. Which is the required result. Clear? We'll try this problem. So find the Laplace transformation of the following. T into integral 0 to t e power minus 4t sin 3t. இப்போ இது என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? So t into f of t ங்கிற ஃபார்முலா. So இத ஃபர்ஸ்ட் என்ன வெச்சுக்கிறேன்? f of t னு வெச்சுக்கேன். இப்போ t into f of t னா minus d by ds of this. Okay? Then you try this. These answer. Okay, verify it. The second one, integral 0 to t e power minus t sin t by t into dt. இது வந்து usual method இல்லையா? இது ஃபுல்லா f of t னு வெச்சிட்டீனா Laplace of integral வந்துச்சுனா 1 by s into Laplace transformation of this. Again it is of the form f of t by t. We apply that rule. We already done this type of problems and verify that these are answer cot inverse of s plus 1. The inverse Laplace transform. Inverse transform na the reverse process. இப்போ L of f of t, இப்போ f of t ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம Laplace transformation எடுத்தா என்ன ஆகும்? In terms of s ல கிடைக்கும். And that's why we call it as f of s. இப்போ inverse ல என்னன்னா f of s கொடுத்திருப்பாங்க. You have to find out f of t, right? So that is the definition. The function f of t is called the Laplace inverse transform of f of s. So and is denoted by L inverse of f of s equal to f of t. Whenever f of s is given, taking inverse, you may get f of t. Provided so when L of f of t equal to f of s. இந்த கண்டிஷன் இருந்தாதான் அது ட்ரூவா இருக்கும். இப்போ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். Laplace transformation of k வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்? k by s. இப்போ k by s கொடுத்தாங்க அப்படின்னா k ன்னு எழுத தெரியணும். இப்போ 1 by s அப்படின்னா 1. இப்போ 1 by s plus a அப்படின்னா e power minus at. 1 by s minus a அப்படின்னா e power at. ஸோ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட் வந்து நீ மெமரியில் வச்சுக்கணும். இப்போ L inverse of 1 by s minus a அவன் கேட்டாலும் என்ன எழுதணும்? e power at. So that is a reverse process. e power t க்கு 1 by s minus a எழுதணும். அதே மாதிரி 1 by s minus a அப்படின்னா e power at like that. 1 by s power n plus 1 அப்படின்னா 1 by n factorial t power n. 1 by s square plus a squared equal to 1 by a into sin at. இப்போ இதுக்கெல்லாம் Laplace எடுத்தினா இந்த ஆன்சர் நமக்கு வரும், right? So that is a reverse process. இப்போ s by s square plus a squared equal cos at. Then 1 by s square minus a squared is nothing but 1 by a sin h at. So இதுக்கெல்லாம் inverse எடுத்தே அப்படின்னா ரைட் இந்த சைடு இருக்கிற ஆன்சர் நமக்கு வரும். Remember these results, right? So find the inverse Laplace transform of the following. First one, s squared plus s minus 2 by s into s plus 3 into s minus 2. The second question, s by s plus 1 the whole square into s squared plus 1. Third one, 1 by s squared into
s square plus 1 into s square plus 9. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன், ரைட்? பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபேக்டரைஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன், ஸோ தென் ஒன்லி வி கேன் அப்ளை த ஃபார்முலா. டைரக்டா நம்ம வந்து டைரக்டா ஃபார்முலா எழுத முடியாது. இப்போ என்ன பண்றோம், இதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடுவோம். பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் எப்படி பண்ணுவோம்? The first one, s squared plus s minus 2 by s into s plus 3 into s minus 2. So denominator is a linear factor. When a by s plus b by s plus 3 plus c by s minus 2. You take LCM, you get the same one. So s squared plus s minus 2 equal a into s plus 3 into s minus 2, right? So plus b into, so this is LCM. இப்போ இந்த டேர்ம் இருக்கு, இந்த ரெண்டு டேர்ம் இல்லை இல்லையா? அப்போ bs into s minus 2 plus c into, c ல பார்த்தீங்கன்னா s minus 2 மட்டும் தான் இருக்கு, இந்த ரெண்டு டேர்ம் கிடையாது. So multiply it, so s into s plus 3. So now put s equal to 0. என்ன வரும்? 0 0 then minus 2. So minus 2 equal a into இங்க வரும் 3, இங்க minus 2. இது 0 ஆயிரும், இது 0 ஆயிரும். இப்போ என்ன வரும்? a equal this 1 by 3 இல்லையா? Right? Then put s equal to minus 3. என்ன வரும்? minus 3 பண்ணினா 9 minus 3 minus 2 equal, this is 0, and then b into minus 3 minus 3 minus 2 minus 5, and this is 0. When over 9 minus 3, 6, 6 minus 2, 4, 15. So b equal 4 by 15, right? Then put s equal to 2. When over 4 plus 2 minus 2 equal to 2 போடும்போது இது 0 ஆயிரும், இது 0 ஆயிரும், plus c into 2 into 2 plus 3 5. So 4 equal 10c. So therefore c equal 4 by 10. No, 2 by 5. So now you replace these values in this. Therefore I'll get, take this is f of s, right? So f of s equal a is 1 by 3. So 1 by 3 into 1 by s. B is 4 by 15 plus 4 by 15 into 1 by s plus 3, then plus 2 by 5 into 1 by s minus 2. Now taking inverse, so L inverse of f of s equal to 1 by 3 on the constant, by L inverse of 1 by s plus 4 by 15 L inverse of 1 by s plus 3 plus 2 by 5 into L inverse of 1 by s minus 2. Now 1 by 3 into L inverse of 1 by s வந்து என்னது 1 இல்லையா? முன்னாடி டேபிள் எழுதி காமிச்சேன். plus 4 by 15 L inverse of 1 by s plus 3 na e power minus 3t. Here plus 2 by 5 1 by s minus 2 na e power 2t, yeah, which is a function of t. The required answer on the function of t la varanum, right? Okay. The second problem, we take let f of s equal s by s plus 1 the whole square s square plus 1. இது எப்படி partial fraction பண்ணுவேன்? So it is a linear factor repeated. So a by s plus 1 plus b by s plus 1 the whole square plus, so it is a quadratic factor. இப்போ numerator என்ன வரும்? Linear வரும். cs plus d by s square plus 1. Now you take LCM. So this is an LCM. So s equal a into என்ன வரும்? s plus 1 மட்டும் தான் இருக்கு. இங்க s plus 1 whole square வரணும். a into s plus 1 into s square plus 1 plus b into இந்த டைம் இல்லை, s square plus 1 plus cs plus d into இது இந்த டைம் இருக்கு, இது இல்லை, s plus 1 the whole square, right? So put s equal to minus 1 என்ன வரும்? So minus 1 equal to, this is 0,
then here b into minus 1 போட்டா 1, so 1 plus 1, so இது 0 ஆயிரும் இல்லையா. so b equal to minus 1 by 2, right. Next, so compare coefficient of s squared. So compare coefficient of s squared. Left hand side s squared illa, so put 0, so here or you take s cube, நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். s cube வச்சுக்கலாம் 0. இப்போ இங்கே நம்ம ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது s cube கிடைக்கும். ஸோ a இதில் b வராது. இங்கே என்ன வரும், இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணினா s squared plus 2s plus 1, இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது s cube ஒரு டைம் கிடைக்கும் இல்லையா, plus c, right. And then compare coefficient of s squared. இங்க 0, இது என்னாகும், இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு s ஸ்கொயர் டைம் கிடைக்கும் இல்லையா. அப்போ a plus b, இங்க என்ன வரும், இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு s ஸ்கொயர் டைம் வரும். இப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு s ஸ்கொயர் டைம் வரும். ஸோ 2c, right. Then put s equal to 0, என்ன வரும், so 0 equal to, so this a here plus b, இது நாம plus d மட்டும் வருமா, right. So b, you know the value of b, so b equal to minus 1 by 2, right. So you substitute, so a plus c equal to 0. அப்போ இது என்ன நமக்கு, so this is equation 1, this is 2 and this is 3. So a plus b plus d equal to 0. You substitute 3 into, I'll get, no, a plus b plus c இதில் substitute பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், 2c equal to 0 இல்லையா. So substitute 3 into, so you may get 2c equal to 0, so c equal to 0. When c equal to 0, a equal to 0, right. So equation 1 becomes a equal to 0. When a is 0, so d equal to minus b, right. So d equal to minus b. So what is b? Minus 1 by 2. So d equal to plus 1 by 2. So we got all the answers. So a is 0 and c is 0 and b is minus 1 by 2 and b is 1 by 2. We substitute in this. Therefore f of s equal to, so a 0 ஆயிடுச்சு, இது கேன்சல் ஆயிரும். And then c 0, b oda value minus 1 by 2. So minus 1 by 2 into 1 by s plus 1 the whole square, right. And then c is 0. So this 0 ஆயிடுச்சு, d oda value 1 by 2. So plus 1 by 2 into 1 by s squared plus 1, right. So now you apply the inverse. So L inverse of f of s equal to minus 1 by 2 into L inverse of 1 by s plus 1 the whole square plus 1 by 2 into L inverse of 1 by s squared plus 1. What is the formula here? So L inverse of 1 by f of s plus a equal e power minus at into L inverse of 1 by f of s. So this is the shifting property order inverse, right. We can apply this result. And then L inverse of 1 by s squared plus a square equal to 1 by a into sin inverse sin at. We apply these two formulas here, we'll get, so minus 1 by 2 into, we apply this formula, function of s plus a அப்படினா e power minus at, இங்க s plus 1 வந்திருக்கு, e power minus t L inverse of 1 by s square, so plus 1 by 2 into, இதுக்கு இந்த formula apply பண்ணினா sin t இல்லையா. L inverse of 1 by s square, இன்னொரு formula நம்ம பார்த்தோம், என்னது, L inverse of 1 by s power n plus 1 equal to 1 by n factorial into t to the power n. இப்போ இங்க என்ன வரும், s square அப்படின்னா n equal to 1 இல்லையா. So minus 1 by 2 e power minus t into t
plus 1 by 2 sin t. So which is f of t. Clear? So third problem pathina, so you take f of s equal 1 by s squared plus 1 s squared plus 9. Right? So இது எல்லாமே குவாட்ராட்டிக்கா இருக்கு. இப்போ நீ partial fraction usual மெத்தட்ல பண்ணினா எப்படி எழுதணும்? as plus b by s squared plus cs plus d by s squared plus 1 and then plus es plus f by s squared plus 9. இப்போ இந்த மாதிரி எழுதணும். யூஷுவல் மெத்தடில் பண்ணினா இதுதான் ப்ரொசீஜர் இல்லையா? டினாமினேட்டர் வந்து குவாட்ராட்டிக்காக இருந்துச்சுன்னா நியூமினேட்டரில் வந்து லீனியர் ஃபேக்டர் நம்ம எழுதணும். இப்போ எவ்வளோ கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 இருக்கு. இப்போ இது என்ன பண்ண போறோம்னா எல்லாத்துலேயும் s ஸ்கொயர் டைம் இருக்கிறதுனால I'm going to convert it into a linear one. எப்படி? So put s squared equal u. அப்போ இது என்ன ஆகும்? 1 by u into u plus 1 into u plus 9. Right? Now it is linear. அப்போ என்ன வரும்? இப்போ a by u plus b by u plus 1 plus c by u plus 9. Right? இப்போ இதில் 3 கான்ஸ்டன்ட்ஸ் தான். யூஸ்வல் மெத்தடில் போனா 6 கான்ஸ்டன்ட் வரும். ரைட்? இப்போ you take LCM now. So 1 equal a into u plus 1 a into u plus 1 into u plus 9 plus b into u plus 9 plus c into u plus 1. So put u equal to 0. So 1 equal to a into this is 1 and this is 9. A equal to 1 by 9. Then put u equal to minus 1. So 1 equal this is 0 and this is b into minus 1 into 8. So b equal to minus 1 by 8. And then put u equal to minus 9. So 1 equal to this is 0, this is 0. So c into minus 9 and minus 8. So c equal to 1 by 72. Right? Now therefore you substitute here. But therefore f of s equal to, now you replace u by s squared. So a odd value is 1 by 9. So 1 by 9 into 1 by s squared. B odd value minus 1 by 8 into 1 by s squared plus 1 plus 1 by 72 into 1 by s squared plus 9. You take inverse. So L inverse of f of s equal to 1 by 9 into L inverse of 1 by s squared minus 1 by 8 into L inverse of 1 by s squared plus 1 plus 1 by 72 into L inverse of 1 by s squared plus 9. Right? So this is, so 1 by 9 into, what the formula for this? So t. Yeah. Minus 1 by 8 into, this is sin t. Right? Plus 1 by 72 into, this is 1 by 3 into sin 3t. Clear? So which is the required answer. Right? So this is f of t. And you try these problems. So find the inverse Laplace transform of the following: s by s squared plus 1 into s squared plus 4 into s squared plus 9. First என்ன பண்ணணும், s விட்டுட்டு 1 by வச்சுட்டு partial fraction பண்ணிக்க. அதுக்கப்புறம் multiplied by s on both sides. Linear factor convert பண்ணிட்டுனா ஈஸியா இருக்கும். Okay. So this is your answer. You verify it. And then second one, s squared plus 1 by s cube plus 3s squared plus 2s. Denominator s வெளிய எடுத்தீனா quadratic வந்துரும். அதுக்கப்புறம் factor பண்ணா linear factor இருக்கும். Right? You can verify this answer. And then this is a usual one. Already we have done this type of problem. So this is the answer. Right?